English language. So the English language belongs to the West Germanic branch of the Indo-European language family. Other Germanic languages are German, Dutch, and Afrikaans, but the family also includes the Nordic and Scandinavian languages. These languages are spoken in northwestern Europe and they share some common features. So these languages are spoken in northwestern Europe and nag-share man sila sa common features. So sa sini nga parts ng Europe, may mga similarities ini sila sa ilang mga language structure, grammar, kag sound, bangod kay naghali ini sila sa ilang common linguistic ancestor. So next, we have the geographic distribution of English language. So as a part of the largest language families, is spoken in many different countries around the world. It is the official language of countries like the United Kingdom, the United States, Australia, New Zealand, and other Commonwealth countries. So the English language, as a part of one of the largest language families, it is spoken in many different countries and around the world. So amo ni ang isa sa mga pinaka ginagamit na language sa bugos nga kalibutan, like hindi lang sa native speakers kundi man sa mga second language users. Like it is the official language of countries like the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, New Zealand, and other Commonwealth countries. Sa sini nga mga pungsod ginagamit ang English sa government, education, media, kag business nga naghatag sini isang dako nga impluwensya sa international communication. Varieties and dialects. So we have two varieties and dialects of English language. First, we have the inner circle varieties. It is spoken in countries where English is the native language, like the UK, the US, and the Commonwealth. So in the study of world Englishes, inner circle varieties refers to the countries where English is the first language or mother tongue. So halimbawa sini ang sa United Kingdom, United States, Canada, Australia, kag New Zealand. So sa sini nga mga pungsod, ang English ginagamit nila sa adlaw-adlaw nga communication, like sa ilabalay, in school, or even sa trabaho kag bisan sa media. And then sa outer circle varieties, it is spoken in countries where English is not the native language but is used for official purposes like education or government. So ang outer circle varieties naman, amo ni siya ang mga pungsod nga wala naga-treat sang English bilang ila native language. Pero ginagamit ini nila sa formal settings, pareho sang government, education, and even sa business. Countries like India, the Philippines, Nigeria, kag Singapore. So amo ning mga examples ini, and although ini nila first language, but still English plays a major role in their society. And for instance, the most common varieties of English are British English, American English, Canadian English, and Australian English. There are also several African varieties of English like Nigerian English and South African English. So ini sila ang mga varieties nga makita naton sa inner circle countries nga amo ang mga lugar nga English ang native language. And bisan pareho sila sa English, may mga gamay gid sila nga differences ng ilang pronunciation, spelling, kag vocabulary. And may ara man sa mga African varieties of English, pareho sa Nigerian English kag South African English. Ini nga mga varieties part sang outer circle Englishes. Kaysa Africa English, hindi ang first language sang tanan, pero ginagamit nila again sa school, government, and business. And African varieties may unique nga mga accent
nga naghalin sa local nga culture kag language. So on the other hand, English is also spoken as a second language in many non-English speaking countries around the world. In some countries like India and Singapore, English is used as a lingua franca, a common language that is used for communication between speakers of different languages. So English is also spoken as a second language in many non-English speaking countries around the world. So sa madamang nga pungsod nga ini, English ang first language gidya. Ginagamit Japon ang English bilang ikaduwa nga language, labi na gid sa education and business. And some countries like India, Singapore, English is used as a lingua franca, which mean a common language na ginagamit para magstoryahan na yung mga tao nga lain-lain ang ila native language. So sa sini nga mga lugar, damo gid ang iba nga mga languages ang ginahambal. Pero English ang nagabulig para mag-connect kag mag-intindihanay sila bisan pa lain-lain ang ila dialect o language. So amo ni ang rason nga English is very important gid sa aton nga global nga communication. Kay syempre it serve nga bilang bridge or tulay man sa aton sa iban-iban nga culture kag lingwahe. Kay syempre ang English it is a universal language for all. It is language that used in different countries man para mag-connect man sa different culture kag nation. To make things little more comprehensible, there are also standard and non-standard dialects of English which can differ from region to region. Dialects can differ in pronunciation and vocabulary but rarely in grammar. So the term non-standard English, on the other hand, it refers to any dialect of English that is not a received pronunciation. So ini nga klase sang English, hindi siya ang formal or standard na English nga ginatudlo sa eskwelahan. Like non-standard varieties of English are often spoken in a specific region. Pareho sang parts ng United States, Ireland, kag Australia. So sa sining nga mga lugar, may ara sila sang ilang nga kaugalingon nga style sa paghambal nga lain sa standard English. So meaning may mga unique sila nga words. Hindi lang words, siyempre phrases kag slang ang hindi makita sa formal nga English. So amoy na ang rason nga English language nagapakita sang damo nga diversity. Kay bisan pa nga pareho sila nga English, siyempre may mga lugar gid nga nag-develop sang ilang mismo nga dialects kag way of speaking. Conclusion. So as you can see, the English language is quite complex. It has a long story filled with many factors that influence its development. The English language is also spoken in many different countries, which has led to the development of various dialects. While English may be a complex language, but it is also one of the most widely spoken languages in the world. So the English language is indeed very complex. Kaya syempre may ara ini nga deep or mga kasaysayan kag damo nga mga bagay nga nakaapekto sa iyang development. It has been influenced by many other languages and historical events. May ara man ini sang nagakalain-lain nga dialect bangod nga ginagamit ini sa many nga pungsod. And even though English can be difficult to learn, but isa ini sa mga ginagamit sa mga tao sa bilog nga kalibutan, and understanding its family tree help us appreciate how rich and diverse the language is. Nagapakita ini kung paano nagabag-o kag naga-evolve ang English sa nagakalain-lain nga panahon kag lugar. So that's end my presentation and I hope you understand. And Ma'am Jen is raining talaga.